A top story as the hijab row continues to simmer across India. Hearing in the Karnataka High Court concluded without an interim relief for protesting students and keeping religious wear out of colleges so far. In hours of hectic arguments, the petitioner pleaded for headscarves in uniform color and said the students have been wearing hijab since their admission, that is at least for 2 years now. Questioning the government order, the petitioner claimed that college panel does not have a statutory basis and that the religious freedom can only be curbed if there was a threat to public order. But what will be the impact on law and order can't be decided by the college committee. After the High Court asked whether everything stated in Quran is an essential religious practice, the petitioner went on to argue that Islamic scholars say whatever mentioned in Quran is inviolable. The hearing is going to resume again tomorrow at 2:30 p.m. Staying with Karnataka after an intense face-off over a week on the hijab ban in the state, schools have reopened for classes until 10th grade across the state. Some students wearing hijab and burqa were being allowed inside the Kundapura Government High School in Udupi, where the entire hijab controversy had first begun. In Karnataka's Shivamoga, 13 students had entered a school to write their preparatory exams in the hijabs. However, in Karnataka's Mandya, arguments broke out between teachers and parents on removing the hijab while entering the campus. Reacting to this incident, AIMIM Chief Asauddin Owaisi hit out at the BJP, calling it a humiliation to the entire community. He said this was an attempt by the party to make Muslims Z-category citizens. Meanwhile, the Karnataka government is likely to come up with guidelines for schools. The guidelines will be based on the High Court proposal. This comes after prohibitory orders under Section 144 imposed by the state government for all high schools in Udupi. Meanwhile, Udupi government high school students have submitted a memorandum to the management to start the class as soon as possible since the exam season was just around the corner. Students have said that their education was being affected and also claimed that they have seen these students attending the classes without hijab in the past. If Karnataka government has said they must be speaking with some information, with proper responsibility, and I don't think that I need to comment on that. Okay, so what's your take on hijab law actually? Will the union government intervene on this matter? See, on the hijab issue, there is no better authority to speak on it than our Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan. He has already very clearly, explicitly mentioned the various aspects of the hijab issue. So I stand by what he said. हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। कंपलसरी पहनना करके नहीं है, जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरतता की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके। ये हमारे को दुख का है, ये बीजेपी वाले उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बच्चों विद्यार्थी लोग को, बच्चे लोग को, जो स्टूडेंट्स को, उनको इस्तेमाल करके केसी साल पिना के उनको जो है जात पात सिखा रहे, वो दुख हो रहा है। That's a very obnoxious statement coming from MLA. I don't think you should say such things. Most of the sexual molestation cases, rape cases also happen, and POSCO cases have been filed where girls wearing hijab going to madrasas have been sexually exploited. It is there for the public to see. I think you should think properly. And the mentality of the male mentality where they think that the female is for using for a particular purpose, that mentality should change. You can't put a gown or you can't put a veil over women and say that rape won't happen. You have to change the mentality. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸು, ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಅದೇ ಕಲರು. ಬುರ್ಕ ಏನದ, ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ ಹೋಗೋತನ ಬುರ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾನ, ತಪ್ಪೇನು? ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿಲ್ವೇನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಬು? ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ
ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಏನು JDS ನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಆ ಚಿಂತೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು DDPI ಅವರಿಗೆ SP ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾಳೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಅದರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. The hijab face-off featured in Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's polling day interview. Well, he spelled out which side of the hijab showdown he supports. He really isn't. He called for sticking to strict uniforms in schools. The Chief Minister said systems in the country should be run based on the Constitution of India and not Shariat or the Islamic law. Yogi Adityanath further went on to say we can't impose our personal religious beliefs and choices on the country and its institutions. Dress code must be enforced in schools, adding that when the country runs according to the Constitution, women will get their due respect, security and independence. Commenting on Owaisi's hijab PM remarks, Yogi said the Prime Minister scrapped the triple talaq law to free our Muslim daughters, but said BJP will never allow India to become an Islamic state. ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए, स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। Meanwhile, politics erupted on the 3rd anniversary of the Pulwama attack. Telangana Chief Minister KCR asked for proof of a surgical strike carried out in response to the Uri terror attack of 2016. He echoed the voice of Congress leader and MP Rahul Gandhi, who also demanded the same. However, KCR branded Rahul the biggest buffoon way back in 2018. Our next report tells you more. On this day 3 years ago, the most devastating terror attack hit Kashmir's Pulwama. 40 CRPF Jawans massacred by a suicide bomber of the Jaish-e-Mohammed. And on its 3rd anniversary today, at least 2 big netas thought it's a fine day for some politics.
There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. That's Telangana's Chief Minister KCR demanding proof for the 2016 surgical strikes which followed the Uri terror attack. Well, this right after the Congress's de facto chief Rahul Gandhi used the Pulwama anniversary to revive his doubts about the attack, saying he would continue to demand answers from the Modi government. Rahul's way of insinuating that Pulwama politics helped Modi win 2019. KCR's sudden support of Rahul Gandhi's Pulwama doubts is in stark contrast to 2018 when he called the then Congress president a buffoon. मैं क्या राहुल गांधी क्या फैक्टर जी मालूम है सबको दुनिया में the biggest buffoon in the country. Everybody knows. There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. A day of mourning and remembrance ripped apart by politics, the centre has now lashed back at KCR. हजूर के बोल बिगड़े नजर आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे, उसके बाद ये हालत है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की जमीन खिसक रही। 40 personnel were massacred on this day in 2019 in Pulwama's Lethpora, one of India's darkest chapters and one that no Jawan will ever forget. हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी पुण्यतिथि पर और बहुत दुख की बात है कि हम लोग अपने इन साथियों को आज याद करना पड़ रहा है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच के जो साथी लोग हैं जो आज हमारे इस दुनिया से अपना बाल बच्चा सारे को छोड़ के नहीं है, तो हमको बड़ा अफसोस आता है कि हमारे जवान देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर देता है। तो उसके बाद उपलक्ष्य में हम लोग सभी प्रत्येक 14 फरवरी को हम लोग अपना शहीद जवानों को हम लोग याद करते हैं। Time and again, the opposition has doubted India's military missions, demanding proof. With 5 states going to the elections and the big national election 2 years away, who benefits most from such politics? With Ashish Pandey in Hyderabad and Sunil G. Bhatt in Jammu, Bureau Report, India Today. A month and a half after the massive security breach, Prime Minister Modi returned to Punjab for poll campaigning. The Prime Minister targeted the opposition in back-to-back scathing attacks. He said the Punjab cops couldn't guarantee him security even during this trip. He also spoke about the Gandhis, saying that one family is remote controlling the Punjab government. He's also raked up the infighting between Chief Minister Channi and Punjab Congress Chief Navjot Singh Sidhu, saying the Congress can never give a stable government to the state. He's also hit out at the party for questioning India's brave hearts when Pulwama happened. आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। The high-voltage state of war in Uttar Pradesh concludes for phase 2 of voting today. As of 6 p.m., UP had recorded 57.79% voting in 55 assembly seats. 9 districts and 586 candidates were in the fray in the crucial second phase of polls.
In this phase, UP's minority belt went to vote. Phase 2 has 9 seats where Muslims constitute over 50% of voters. Some of the Muslim majority seats in the region are Sambhal, Amroha, Chamrawa and Rampur. Series of political reactions on polling day for phase 2 elections. जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। Welcome back. We're getting you a claim of a video that shows BJP cadre attacked in UP. The fact is that video was from Telangana of a scuffle between TRS and BJP members. A report brings us to the end of this edition. You can find that and much more going up on our website as well. That's indiatoday.in. You can also download the app. Thanks for watching.